Hi Abhilash. Hi Good Vishal. morning. Good morning. Welcome to Film Companion South. Thank you so much. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കിങ് ഓഫ് കൊത്ത റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു 3 or 4 days അല്ലേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ സമയം. ഓബ്വിയസ്ലി ഒരു മിക്സ് ഓഫ് നെർവസ്നെസ്, കുറച്ച് സ്ട്രെസ്, എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ റിലീസിന് മുമ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങണ ഒരു ദിവസം എന്തായിരുന്നു തോട്ട്സും കാര്യങ്ങളും? ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പം ആസ് ഓഫ് നൗ കറന്റ്ലി ഇപ്പം നെർവസ്നെസ്സിനുള്ള ടൈമില്ല. ഫിലിം ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ഓവർ. ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് ദി ഫൈനൽ ഔട്ട് ടുഡേ മോർണിംഗ്. This morning, yeah, film is out for release on 24th. അപ്പോൾ നെർവസ്നെസ് ടൈമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് 2-3 days leading up to the release I think കുറച്ച് നെർവസ് ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു. ബട്ട് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഷൂട്ട് ഐ തിങ്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ കുറച്ച് ലോജിസ്റ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസും. വി ഷോട്ട് ഇൻ കാരേക്കുടി. അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ഹാഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സീൻസ് ഓഫ് ദ ഫിലിം. The first day itself was the toughest scene. The first 3 days, first 4 days was the toughest scenes of the film. That is Dulquer's introduction. We had to start off with that. Usually films angane alla light aayittu thodangite you get into the character and all that, and then only you go into a tougher scenes. Idu namukku Chemban was there, Dulquer was there, and a lot of people were there. That location wasn't available. Endo കാരണവശാൽ ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് 3 to 4 days were the toughest. And there were like some 5 or 6 junior artists. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ it was a little scary, but then I had to take up that pressure. And because it's your first film, first day of the shoot ൽ തന്നെ 500 പേര് 600 പേര് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമല്ലോ. പക്ഷെ എന്തായിരുന്നു സിനിമയുടെ ഒരു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡൗട്ട്സ്, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒരു ഇത് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇത് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് ദിസ് ഫിലിം ഓൺ എ ലാർജർ സ്കെയിൽ. എന്തായാലും ഇറ്റ് വാസ് നമുക്ക് ഒരു ലാർജർ സ്കെയിലിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ക്രൗഡിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് വാസ് എൻ ഇഷ്യൂ, ബട്ട് ഐ ന്യൂ ദാറ്റ് വാസ് കമ്മിങ്. ഐ ന്യൂ ക്രൗഡിന് എന്തായാലും മാനേജ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ്, ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് മീ ദാറ്റ് പ്രഷർ ടു മച്ച്. ബിക്കോസ് ഇത്രയും വലിയ പടമായതുകൊണ്ട് ആ പ്രഷർ കൊണ്ട് എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വുഡന്റ് ബി ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് ഷൂട്ട് ഇൻ പീസ്. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പ്രഷർ എനിക്ക് തന്നില്ല. പിന്നെ വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഫ് ദ ലോട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഡോണ്ടിങ്. ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും നിനക്കെന്താ എളുപ്പമല്ലേ, യു ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇൻഡസ്ട്രി, നിനക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇറ്റ് കംസ് നാച്ചുറലി ടു യു. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ മൈ സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഇറ്റ്സ് ടേക്കൻ ടൈം ഫോർ മീ ടു ലൈക്ക് ഡു മൈ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം. സോ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കം ഈസി. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം പോയി സർജറി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. Even I took time and went through the process, and few projects didn't work and all that. But then I took my time. I've gone through my share of struggles. But why did you like when you say you tried with other, when you started out with other films and then it finally became King of Kotha, അതായിരുന്നു ഒറിജിനൽ പ്ലാൻ? ലൈക്ക് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ did you want to start with a huge film, like not just the pressures of the huge film, പക്ഷെ ബഡ്ജറ്റ്, സൂപ്പർ സ്റ്റാർ, ഓണം റിലീസ്, ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലല്ലായിരുന്നു. I wanted to do something I don't know if it's smaller is not the right word. Scale ഉണ്ടാവണം, but I want to do a lighter film, like maybe a romance or a travel film or ഫീൽ ഗുഡ് ഫിലിംസ്. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഒരു ജോണറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് ഹാപ്പൻ. ഐ തിങ്ക് പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് മീ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് മീ ടു ഡു ദാറ്റ്. Finally ended up in King of Kotha, but I'm happy. It was a big film, but we pulled it off. Now waiting for people to see it. ഒരു 5 ചെറിയ ഫിലിംസ് ഉണ്ടാക്കിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു ഫിലിം കൊണ്ട് കിട്ടി. Definitely. 1 year we've been shooting, and I always told my crew also, it feels like I've shot 3 films. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട്. But tell me about this journey. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് what people assume, like you said, just okay, Joshi sarna monana, he can make a movie at 20, he can make a movie at 22. But then you were patient alle, adukke samay eduthu baaki ella course um padichu kayinnittana cinema-lotu vannathu. I actually did my management and all that, and I got into films really late. I always knew that I'd get into films, but my dad was adamant that I had to complete my education first. It was his decision. He wanted me to complete my education. He said, you do whatever after that, but just complete your education. But then I went through that whole process of studying and all that. സമയത്തൊക്കെ മനസ്സിവിടെയാണ്. Because I went to London, and even then I knew that I wanted to get into films. അപ്പം ആ സമയത്തും എനിക്ക് ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കയറണം എന്നുള്ളത്. After that, പിന്നെ I went through the process. I did my cinematography from Rajiv Sir's Institute. അത് ചെയ്തു. Then I started assisting in Chennai, Mindscreen. So
അങ്ങനെ then I worked with VK Prakash sir in he was into advertising, so I worked with him in advertising. I worked as an AD and I started doing my own advertising films അവിടെ തന്നെ. പിന്നെയാണ് ഞാൻ പടത്തിലോട്ട് കയറുന്നത്. അഡ്വർടൈസിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 3-4 years I worked in advertising and then only I got into films. Okay. So it took time. When was that particular, that month or that instance where you thought, okay, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, now it's time for me to think about a movie. അങ്ങനത്തെ ഒരു particular decision എപ്പോഴാണ് വന്നത്? I finished my MSc, I finished my masters from UK, and then I wanted to get into films. What next? And I wanted to work with Ratnam sir, and I was a big fan of his, and then even Gautam Menon sir. I wanted to try that, but there was a small gap in between. അവർ പടം തുടങ്ങുന്ന 1 year gap ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ I couldn't just sit idle at that time. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് VK Prakash സാറിൻ്റെ അടുത്ത്, I think അച്ഛൻ knew him, and then that's how I got into him. അപ്പോൾ advertising was by chance. Then after advertising, so even with VKP, you were making, you assisted in the ads, not movies. Assistant in the ads. Movies, I didn't work too much. Okay. I wanted to concentrate on ads. Then after that, for 3-4 years working, I knew that was not my calling. I wanted to get into films. I wanted to tell stories, and adaniki thoni. Then I started assisting. I worked with Achin. Then I worked in Tamil with Sushindran sir and oru padam cheyunnundu. Okay. But Malayalam mainstream film, that was your goal. Mainstream film ultimately. Initially I wanted to do something lighter, like I said. I wanted to do a travel film ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പടം കുറച്ചും കൂടെ in a lighter vein. Maybe shoot abroad or something കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റർ ഫിലിം, കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കുറച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പടം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ. But tell me this, Abhilash, who wrote King of Kotha, has also written a movie for your father. Okay, yeah. So എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആക്ടേഴ്സിനെക്കാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ ആ റൈറ്ററൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അഭിലാഷ് ഇങ്ങനെ കിങ് ഓഫ് കൊത്തയിൽ the writer Abhilash, when he's working with you, what is he saying about ഒരു comparison, like how was your father, how are you എന്നുള്ള രീതിയിൽ? I don't think there's any comparison at all. I think you should ask him this question. We've never spoken about it, but I don't think there's any comparison. അപ്പം എൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൽ if someone says that there's some element of my dad, I'll be very proud. But I don't think he's done about 100 films. I'm just starting out my first film. I don't think we should compare. King of Kotha എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കൊത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം ശരിക്കുമുള്ള സ്ഥലം എന്നല്ല, മട്ടാഞ്ചേരി അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമൊന്നുമല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അത് മാത്രമല്ല പണ്ടത്തെ സിനിമയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വിയറ്റ്നാം കോളനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ ഡയറക്ടറിന് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മളെ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കിങ് ഓഫ് കൊത്തയുടെ ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് വി ഹാവൻ സീൻ, ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് പ്ലേസ്, എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ, ലൈക്ക് എവറിത്തിങ് റൺസ്, എവറിത്തിങ് വർക്ക്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം. എന്തായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു വേൾഡ് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്? അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിക്ഷണൽ പ്ലേസ് ലൈക്ക് യു സെഡ്. അപ്പം അത് ആൾക്കാരിലോട് എത്തിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഫോർട്ട് കൊച്ചി പോയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് കൊത്ത പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമായിരുന്നു ആ സ്ഥലം. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് നൈലയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നൈല ആദ്യം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇതെന്താണ് ഈ കൊത്ത എന്ന് വെച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് I gave her some pictures. She said, how are you going to find these pictures? How are you going to find this place? അപ്പം then me and Nimish, and we had to go around and look for some places. അപ്പം അങ്ങനെ then we finally settled on കാരേക്കുടി. We shot over 4 or 5 extensive locations, and ആ 4-5 സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ കൊത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിപ്പം ഈസിയസ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ടു ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് പുട്ട് അപ്പ് എ സെറ്റ് ഹിയർ, ഒരു 5 ഏക്കർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തീർക്കായിരുന്നു പടം. പക്ഷേ ദെൻ നമുക്ക് അതിലൊരു ന്യൂനെസ് ഇല്ല, ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ഫോർ ദിസ് ഐ ഷുഡ് താങ്ക് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ. അവരും കൂടെ ഓക്കെ ആയിരിക്കണം. ദ ബഡ്ജറ്റ്സ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഹയർ, ഗോയിങ് ടു ലൈക്ക് 4 or 5 ലൊക്കേഷൻസ്, ഷൂട്ട് വൺ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഈ കൊത്ത ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ദ മോസ്റ്റ് ഡോണ്ടിങ് ടാസ്ക് വാസ് ടു ഷോ ദിസ് പ്ലേസ്. ഹൗ വിൽ യു ഷോ ദിസ്? നോ പ്ലേസ് ലൈക്ക് കൊത്ത. കേരളത്തിനകത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്, അവിടുത്തെ റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നണം, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ചാലഞ്ചിങ് ഐ ഫീൽ ഫോർ ദിസ് ഫിലിം. പക്ഷേ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് 2-3 സ്ഥലത്തായിട്ട്, 2-4 സ്ഥലമായിട്ട്, 3-4 സ്ഥലമായിട്ടാണ് ഈ ഷോട്ട്. ഇൻ മധുരൈ, കാരേക്കുടി, രാമേശ്വരം, Pudukkottai. Oh, super. But it's in Kerala. We shot inside Kochi also. But I don't know, but you won't know. It's a mix of everything. And even the timeline is, I mean, trailer നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. It could be the 70s, it could be the 80s. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈം
timeline Yeah, it's set in the 80s and the 90s. It's 10 years apart. Two time periods പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ്. Okay. But tell me about Dulquer, he's of course a huge superstar and and I think you know him from many years ago. Yeah. How was it to not just work with him when you have an idea to take a script like King of Kotha to Dulquer and say, and I think Dulquer എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് ഏതൊരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാങ്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ he wasn't very keen. പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's something he tried to evade for some time. അപ്പോൾ when you're taking this script to him and when you're telling him ഇതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ how tough or how easy was it for you to convince him and that entire process of working with him? Awesome working with him. As I know him from childhood, we grew up together. We have that connect. So telling him things and conveying things to him is very easy for me. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ കമ്മർ പറയുന്ന പോലെ അത്രയും പ്രശ്നം കാണും ദുൽഖറിനടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. So it's easy for me. And when I took the film to him, he was very open with this film. He liked the idea and everything. And we worked on a couple of other projects earlier. അപ്പം those were simpler films in a different genre. Films that you want to direct. Films that I want to direct. But other didn't work out. I think he always wanted me to do this. And he was also looking for a shift. I think he's worked 10 years in the industry. He was looking for a shift. So maybe I think he trusted me to do this. Action, ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി I think he also wanted me to do a film like this. കുറച്ചും കൂടെ commercial ആയിട്ടുള്ള പടം in a large scale. So then finally I ended up in this and it was absolute pleasure working with him. And ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ we went through trial and error too. I told you we started off the shoot with the first 3 days were the toughest. We started off with this introduction. Another we went through trial and error because for him also it was difficult because just coming onto the set on the first day and just starting off with the character is very difficult. Another person. Because you കുറച്ച് lighter scenes ആണെങ്കിൽ he can experiment. The first day then it's his introduction scene in the film. So he had to get into the character. കുറച്ച് trial and error ആയിരുന്നു. He'll shoot and then come to the monitor, he'll ask me if this is working. And if it's not working, I have the freedom to tell him that illada idu work avunilla, namukku vera endengal try cheyannu parayam, then he'll immediately go and try something else. Appam angane aayirunnu. It was very nice working with him. But tell me this, because you said ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മാസ് സീൻ ആണ് അല്ലേ, intro scene mass scene. You have to say the word mass because he's a huge star and he's got that kind of fans in Kerala. I mean everywhere. അപ്പോൾ ഈ ഒരു intro scene ഷൂട്ട് ചെയ്യണ ആ ഒരു ടൈം എന്തായിരുന്നു? ലൈക്ക് ബിക്കോസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡു യു ഹാവ് ടു മാനേജ് എ ക്രൗഡ്, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് നോക്കിയാലല്ലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ, ഒരു മാസ് സീൻ, ഐ യു ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ്, ഐ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഗൂസ് ബംസ്. ആ ഒരു ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് ഫീലിംഗ് വെൻ യു തോട്ട് കിട്ടി ലൈക്ക് സെറ്റായി? എനിക്കൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു exactly how I wanted the scene to pan out. I had a clear idea in my mind. Only thing was Dulquer's mannerisms, ഈ character എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, look, getting to that look that we arrived the previous day, but then mostly his mannerisms, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, വേറെ പടങ്ങളൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും മാനറിസം വേറെ എന്തെങ്കിലും പടത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തിലും വിൽ നോട്ട് മാച്ച്. പിന്നെ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷോ ഡിഫറെന്റ് ദുൽഖർ ഓൾസോ. വാട്ട് വീവ് സീൻ ഇൻ ദീസ് 10 years, ദുൽഖറിനെ കാണാത്തൊരു രൂപത്തിൽ കാണിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹി ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ദാറ്റ്. ഐ കൺവേഡ് ദാറ്റ് ടു ഹിം ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഹി യൂസ് ടു കീപ് കമ്മിങ് ടു മീ ആൻഡ് ആസ്കിങ് മീ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ, വർക്ക് ആവുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ it went on like that. But let me just ask you out of curiosity, what is your favorite intro scene, mass intro scene in any movie, Tamil, Malayalam, whichever? I thought recently the best intro scene I saw was in Vikram. I thought it was really good. എനിക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് നോ ബ്രെയിനർ കൈൻഡ് ഓഫ് മാസ് ഫിലിം I don't really like so much, but എനിക്ക് കുറച്ചൊരു കഥയും കൊണ്ടാണ്. I thought Vikram was like really good in recent times. Just for the excitement, what is that one scene? I mean, of course the entire movie is going to be great, we're all excited about that, but what is that one scene as like fans of Dulquer that we should be like looking for, like waiting for in the movie? അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നത്, but I think the intro has come out quite okay. So intro scene has come out well. Then ആയിരിക്കണം. പിന്നെ there's a football sequence also, but that's only like a small part of the film. It's only 4 or 5 minutes, but that is very intensive to shoot. And it's raining and all that. Rain ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. I think one day got called off, and there were these so many people. We shooting in Karaikudi. അപ്പം 2000 പേര് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് 1000 പേര് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ it won't look like we shot in Kerala. We had to bring people from here. So then we had to put them up and all that.
I think it's a different experience. I think Dulquer playing football, which is 4 minutes, I'm not saying it's that big a sequence. Sequence, but yeah, that is something to look forward to. I think Dulquer playing football, I think that was tough for us to execute. നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ജനറലി ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് യുവർ ഫാദർ, നമ്മളൊരു ഡയറക്ടറിന്റെ ലോഞ്ചിവിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇയർ പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ റിലീസ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് Ratnam. His first movie was in 1983 and now he's made a super hit in 2023. Malayalam നോക്കുകയാണെങ്കിൽ maybe close to that is Satyanandikad sir, Priyadarshan sir. But 5 years even earlier than that is Joshi sir's first hit. Tiger Salim was a big hit at that time. And so for 45 years his next film is still exciting. It's not like 45 years like a veteran director. It's still a very exciting film. As somebody who who's seen him as a father in that personal space and as a the biggest director in Malayalam cinema, what explains this longevity? Longevity, I would only say it's his passion for cinema. Even now I see him go to the shoot very excited, and he has this undying passion for films, and he's always watching films, and he's always in his room. Our TV on he's very happy. He's a film buff. He's a film buff. He keeps watching. He keeps watching a lot of stuff, and also he goes to theaters and watches films. He's updated like that. Moonu padam iranganangi and at the super hit oru padam undengil baaki rendu padam work avatha padam he'll go and watch it first. He'll go and watch it first. We'll go and watch the super hit one first. He'll go and watch the one that didn't do well because he wants to know why the audience didn't like it, but he'll also watch all the films. Ennekattum koodal padangal I think he only watches. And what was the other part of your question? The same thing. From the personal side, apart from the passion for movies or whatever, what are the qualities? Longevity. Another aspect I would say is he really concentrates on the script. Script is always king for him, and he makes a lot of corrections in the script, even during shoot. Screenplay wise and changing the order, even a small line for a character will make a huge difference. That's what I've learned from working with him. A line erase but then a character and the whole dynamic will change. Or if you just add a small line, a character and the full and the line it will make a huge impact. Those are things that I picked up from him. So he works with different writers. But he sits in the script himself. He's always rereading the scripts and he's putting in that effort and trying to make it better. His script sense is really good. So I think that is one reason for his longevity. And ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജോഷി സാറിന്റെ ഏത് ഫിലിം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും that film defines the look of that period. ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ആണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയില്ല. എപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ദ മോസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് വിഷ്വൽസ്, അപ്ഡേറ്റഡ് performances, updated music. How will you manage to keep that up yourself? Is that a big challenge? It's a very big challenge, but let's see. I'm just doing my first film. Let's see. I'll take it one step at a time. If ingante oru padam cheyyonnum njan enikku ariyillayirunnu. Cheyidu kaniyappana people like the trailer and teaser and all that. So let's see how it comes out. I'm not saying it's like a very big film or anything. It's a small effort from Malayalam cinema. Nammalipo baakiyulla industries cheyyunna oru quarter of a scale aanu idu cheyyunnathu. It's just attempt to take Malayalam cinema forward. Correct. That's what we're trying. I'm not saying it's such a big film. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് തരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Talk to me like I've done some 20-25 films. ആ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. But the film looks like that. Hopefully people let it come out and let the audience see it. അപ്പം that pressure is always there. I've done this film with that pressure. ആൾക്കാര് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് പടം ഒരു പുതിയ ആള് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പ്രഷറെ കാണും. Underdog. I don't think you're getting any underdog love. No, nothing. People expect me to make a film like that. That's what. Straight away 100 പടം ചെയ്ത ആളുടെ പടം പോലെ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ആൾക്കാർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So that is a daunting challenge. Tell me one thing that you want to completely steal from his skill set as a director. One thing you completely don't want to take from him as a director. One skill set that I'd like to take forward, I think how he manages people. As in the artists and I think even a crowd. If you riot sequence, riot sequence, managing that amount of people, you need to have that command. I think that is something that I've taken up from him. And
one thing that I don't want to take from him, I don't know, what do I say? Maybe How I is don't is he a strict dad? Huh? Is he a strict dad? He's a strict dad. He's a strict dad, and I've always. പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞാ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഇല്ല അതിലൊന്നും he doesn't say anything. Even education wise, he doesn't interfere at all. All that my mom used to take care. But he's strict because of what he is in the industry. നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പേടി ഉണ്ടാവും. Not because he's actually strict with us, but whatever stories that you hear from outside and all that, അപ്പം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ. What is the thing you don't want to take? What is the thing that I don't want to take? I don't think he concentrates on music so much. He leaves it to the music director. Complete ആയിട്ട് വിടും. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഞാൻ ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തലയിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ട്രാക്ക് ഓടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് മ്യൂസിക്കലി എനിക്ക് ഭയങ്കര മ്യൂസിക് ഐ തിങ്ക് ഐ എം മോർ മ്യൂസിക്കലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ഐ ഫീൽ. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മ്യൂസിക്കലായിട്ട് പടങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് I wouldn't take from him. And then finally, this is like, it's an Onam release, and of course, it's like in terms of a collab, it's the same group that has given us so many great movies, and of course, Mammootty Joshi was the biggest combination for so many years. I mean, decades. I think it's good if people take that out of the system. Don't think about it. That's something that I have also not been thinking about. അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും? ലൈക്ക് ഈ 1 year നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ന്യൂ ഡൽഹി, കൗരവർ, ഈ പടങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So that is one thing I kept at the back of my mind. I didn't think about all that. And also people's pressure also I kept at the back of my mind. അല്ലെങ്കിൽ you won't be able to shoot. നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആലോചിക്കുക. It is very challenging. അങ്ങനെ നോക്കും. Okay, but tell me your 3 favorite Joshi sir films and a couple of your favorite Joshi sir Mammootty films. 3 favorites, I think unanimous choice would be New Delhi only. New Delhi is my favorite. I like. Do you remember watching it then? Yeah. No, not then. I watched it later. I remember. I have memories of watching it later. TV. But I really like New Delhi. Revenge drama, and I like. Dhruvam also is a revenge drama. That also I really like. Kaurava. I can't pinpoint. Pinna allanda parayanengi. What's your absolute favorite Joshi film? Absolute favorite would be New Delhi. I also like Number 20 Madras Mail. Oh, super. Lal sir adum എനിക്ക് one of my favorites because it's got some comedy also. And I like that chemistry between Mammootty and Laletan. ആ full scenario. There's for few scenes. പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. But തണുത്ത വെളുപ്പാൻകാലത്ത് was a different film. That is a cult classic. That is one of my favorites. പിന്നെ കുട്ടേട്ടൻ is very different. കുട്ടേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ചെയ്ത not his style. Not his style at all. So it didn't do too well, but it was not his style at all. അപ്പം അത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നി it is different. It is always different. It is always tough for a director to try different things. അല്ലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്ത ജോണർ ചെയ്യാനാണ് പാട്. അപ്പം അത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ that film was very different. And is there any one film, maybe one of the more recent films that you felt was very underrated? It didn't get the number of, didn't get the success it deserved. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. One of the recent films. He's not. Everything is super rated. ഇല്ല അങ്ങനെ underrated എന്നല്ല. I thought Ponju Mariam Jose is one of my favorites. But it's a big hit, right? It is a big hit. I thought it would have done much. Would have done even better. It is a big hit. It is a big hit commercially also. It is a big hit. That is one of my favorites in recent times. No, personally, one of my favorites, which I feel is very underrated, is Dubai. Dubai, okay. I'm not such a big fan of that film. No. Okay. You like the film? I love it. Okay. I watch it like every year once. In terms of scale, I think in terms of scale, and at that point going to Dubai and shooting, our scale. It's the biggest budget film of that time. Biggest budget film. അപ്പോൾ അങ്ങനെ scale wise നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര scary ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് I remember there's a sequence where Mammootty comes and his introduction is from a helicopter, and there's a wide shot of the helicopter flying over the building. In that helipad. അല്ല അതിൻ്റെ വൈഡ് ഷോട്ടും ഉണ്ട്. That's a shot that you see in Hollywood films. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ it's brilliantly made, പക്ഷേ it's not one of my favorites. I'll be frank about it. Okay, thanks so much, Abhilash. Thanks so much for this great chat. Thank you. And I'm looking forward to the film so much. Thank you. It's written that it's going to be one of the biggest hits. Keep your expectations low. That's all I have to tell you. No, we are very hyped. And then hopefully we'll meet for an interview with Joshi sir. I've never seen him. I don't think that'll ever be possible. Let's see. Hopefully. Thanks so much. Hey, thanks, Vishal. Nice talking to you. Yeah.